Hello. Welcome to the stream, guys. What's up and what's happening? ఈ రోజు మనం రెయిన్బో సిక్స్ సీజ్ కొత్త సీజన్ రివీల్ చూడబోతున్నాం అనమాట. కొత్త సీజన్ ఈరోజు రిలీజ్ అవుతుంది. సో మనం ఈ సీజన్లో వాడు ఏమేమి చేంజెస్ చేశాడు అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. రివీలింగ్ కాసేపట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది నాకు తెలిసి. సో అందరూ కూడా చాలా ఆసక్తిగా వెయిట్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో మనం కూడా చూసేద్దాం. మన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే వెళ్ళి అక్కడ రౌడీ డాడీ అని స్పామ్ చేద్దాం. ఓకేనా? జాన్ పోయినసారి చేశాడు అనుకుంటా, పాపం బ్యాన్ చేశారు. అతను బ్యాన్గా టైం అవుట్ ఇచ్చాడు అనుకుంటా కదా జాన్. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్స్ స్టార్టింగ్. మనము వినపడుతుంది అనుకుంటా కదా. ఇదే కదా యాక్చువల్లీ. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 let's go. Hello everyone and welcome to Operation New Blood. I'm Operation New Blood. Hadaway and we're excited for year 9 season 2 of Rainbow Six Siege. Now as we all know, Rainbow Six Siege కొత్త సీజన్ అన్నమాట. In this season, our operator remaster will impact the roster on both new the season defense and the attack. The recruit on change each side of the action is getting remastered to meet today's meta. And creative director Alexander Karpazis is here to tell us more about what's in store for Operation New Blood. అర్థమైంది కదా. సో నో మోర్ ఓజీ రిక్రూట్ అన్నమాట. Power Rangers are gone totally. On behalf of the entire Siege team, we're proud to show to you Operation New Blood. And there's a lot coming this season. And it starts with our first remaster. Operator remasters are an impactful addition to the game and essentially a new operator that's introduced. And we start with the recruits. We have the new attacker, Striker, and the new defender, Sentry. Recruit Together, link they're in every single playlist, and you'll be able to customize them. We're also introducing big balancing changes, making sure that it's a lot more equal on both sides of the attack and marketplace is coming for everyone. Marketplace for everyone. Above clearance level 25, you'll have access. This is what we wanted. Warming up, we're introducing ఇదేంటంటే స్కిన్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం అన్నమాట డబ్బులకి. Every single floor of a map over and over and over again so that you are warmed up for battle. ఇది వేర్లే, ఇది అంతా మామూలే. For you, including a big update for weapon stats so that you get to learn more about the tools that you use in the game. Okay. All of us on the team are extremely excited about this new season and we can't wait until you get your hands on it. The Siege team is always working to improve player protection. For the latest, దీని కస్టమైజేషన్ మామూలుగా లేవు అసలు. చూడు అసలు ఆ గరాజ్ ఆడో పట్టారప్ప, భలే బలంగా పట్టారు. In a mid-season roadmap update, we communicated about a delay for the reputation system coming out of beta. ఇది For us, ఫ్లాప్ it's అసలు really రెప్యుటేషన్ important to సిస్టమ్. make sure that we get this right and that we listen to the feedback. వాయిస్ కామ్స్ We ఓపెన్ received చేసినందుకు a కూడా lot of మనకు feedback, రెప్యుటేషన్ but పడిపోయింది there's చాలా still సార్లు. work to be done. We're working on the quality of the system and Main making sure quality. that we can verify all of the reports that are made using it. At the end, we want a system that you can trust and that can actually tackle the toxicity. Hello Sai bro, welcome to the stream. Funmoji, hello bro. That means delaying the reputation system to later in the year. Right now, the beta means that we can collect feedback. మళ్ళీ డిలేయింగ్ and అంట, give feedback. సరిపోయింది. It's so that you can understand what the reputation system స్టోరీ is గేమ్స్ about. కూడా వీడియోస్ చేయొచ్చుగా, And ఎక్కువ రీచ్ for those ఉంటదేమో. players యా that బ్రో, have a reputation score ప్రస్తుతానికి that is కొద్దిగా low, పనిలో how ఉన్నాం. to get it higher. We talked a lot about anti-cheat at the 6 invitationals. Anti-cheat but we need update. to show results for it as well. And I'm super happy Mostly to say worldwide that lo the team famous has been games doing ఏంటి bro? incredible work. We've made Fortnite, 7 times improvement to the VALORANT, number of data points we Siege, use to make Dota, bans. This ఇంకా చాలా also ఉన్నాయి. means that we've increased our ban rate by T-Hunt back. 60% in the last season. And we've seen a huge reduction in cheaters and especially
rage cheats. Plus, we've created new detections for DDoS, improving DDoS detection. It's also important to point out that new data bans using machine New game learning ఆడారా? is already given us great XDFI అంటే results. కదా It's led ఆల్రెడీ to మనం less స్ట్రీమ్ చేసాం బ్రో time అది manually కొద్దిగా making ఫాస్ట్ bans. పేస్ Hey guys, welcome to the stream. When you're అరే relentless, మనకి యాడ్ Okay, we got this. you can achieve anything. నో Reach your impossible with No. Novo Legion. యాడ్ రావడం ఏంది స్వామి Want to smooth. This means a better overall experience for PC players and a reduction in cheaters having access to ఏదో యాంటీ చీట్ గురించి ఏదో చెప్పాడు పాపం In the Year 9 reveal back in February, we promised to address the influence of our defensive powerhouses. This season, Solis will Solis, receive her first Nerf. update, but she's not the only one. సొలిస్ కి నర్ఫ్ అనుకుంటా We're ఇది. also taking on Fenrir and adjusting his threat level accordingly. Game director Joshua Mills has more. పాపం వాళ్ళిద్దరికి పెద్ద నర్ఫ్లు అయ్యా సొలిస్ కి ఫెన్రిర్ కి ఇద్దరికి నర్ఫ్లే So the philosophy for year 9 in balancing is fundamentally Daddy getting nerf. that match between our attackers and our defenders. Ayo, It yo. doesn't matter what side of the fight you're on, you're engaged in a fair fight and you have the tools you need to get the job done. For season 2, as we mentioned at SI, we're actually going across to the defense side and going after a couple of those powerhouses. So this means Fenrir and Solis will be receiving updates. So Solis, the fact that she can take వాట్ down all the drones Amma, in the ade prep kada. phase is a huge problem. So we're addressing that. We're making sure that her spec IO glasses no longer work during the prep phase. This allows prep our phase players lo on attack to be able to paapam get their drones in nerf. position, suss out what the defense is doing, and make those necessary changes using attacker repick, for example. When the prep phase closes, Solis' gadget will be available, and she can start hunting drones. But she can only detect drones that are actively being used. So you can వీడెవడ have జాన్ your drones మనలాగా going to కాలుస్తున్నాడు standby ఐ మీన్ state and hide. నాలాగా So you'll have more opportunity to keep your drones alive, hiding them from Solis, sussing out where she is, and then making plays around the fact that you know that gadget's online now, and you can hide yourself away by making sure you get off your drone before Solis finds you. It's not the only change coming. The capacity of the Spec IO glasses will be reduced as well, from 20 seconds down to 10 seconds, which means Abba. Solis only has 10 seconds to use that device. Additionally, Arre, in order mari to ekku activate the nerf device, idi. it must be at 100% charge. So if you've used the device at all and try to reactivate it, you will not be able to until it fully charges again. Additionally, we're reducing the detection range, so Solis actually has to put herself at a little bit more risk in order to get that intel. ఇది కొద్దిగా We'll be ఓకే removing నర్ఫ్ impact ఇది grenades from her loadout. ఇంకెందుకు బ్రో సొలిస్ ని తీసేయచ్చుగా టోటల్ గా అదేలే This is part 1 of a 2-part. మరి update. కొద్దిగా The పెద్ద reason we're nerf doing that అనిపిస్తుంది. is one for speed. We want to make sure that we get this stuff in your hands faster and that we release some of the pressure that some of these operators are causing. Now, Range we saw తగ్గించడం this work మంచిది. with Rim, where we did a part 1 and part 2 Range update, and okay. it's exactly the same philosophy we're using for కానీ Solis here. Another operator update coming is for Fenrir. We'll be actually reducing how many mines he has from 5 to 4 and from 3 codes down to 2. He'll have to be much more మంచిది. selective about how he's using his gadget. ఇది కొద్దిగా తగ్గిస్తాడు If ఇంకా a mine is రెండే destroyed యాక్టివేట్ or చేయగలడండి ఇప్పుడు destroyed, the code will be refunded due to this reduction. Additionally, those FNATs will no longer be bulletproof, which means Ooh. Fenrir has to be very careful about where he places them because they are always going to be vulnerable. అరే ఇది కామెడీ రే అసలు As well. Combining ఇది an చాలా FNAT with కామెడీ barbed wire can be very powerful. So we're actually removing the barbed wire and giving them observation blockers to help obscure where those FNATs are. We want to make sure that he is still scary and you do need to pay attention to his gadgets. But at the same time, we want to bring him in line with the mythology that we have for the game, where gadgets should not be spammy. మరి Right now, he కొద్దిగా has a కామెడీ lot of them, so we're tackling that. The marketplace beta has seen a lot of engagement and has helped us refine the feature to get it ready for release this season. దీనికోసమే To give చాలా more మంది వెయిట్ details, చేశారు please welcome అట్లీస్ట్ క్రెడిట్స్ అన్నా మనకు Associate ఫ్రీగా Monetization వస్తాయి కదా Director Joey Adep Pepe. స్కిన్నుల కోసం మనం అంత గ్రైండ్ చేసి తెచ్చుకున్న స్కిన్లని ఏదో ఒకటి చేసుకునేది On అనుకుంటే January 30th, the కొద్దిగా Rainbow బెటర్ Six కదా Siege Marketplace has launched in beta phase, and we were beyond excited to see and feel the enthusiasm and engagement from the community. యాప్ లోనే And ఇచ్చినట్టున్నాడు now, వీడు we're extremely happy to announce that App early లోనే in ఇచ్చాడా? season 2, all the players with a level 25 clearance and above will Half knowledge automatically may get be like, access to yeah, the yeah, marketplace yes, without okay. any registration needed whatsoever. As a reminder, the Rainbow Six Siege Marketplace is a web platform also optimized for mobile, where you, the players, can trade anonymously and safely your cosmetic item with the community for R6 credit.
The beta phase has allowed us to gather feedback from the players, and now we're very ఇదొక్కటే confident లైక్ release of అంటే the చాలా Also, మందికి coming early in season నచ్చిన 2, ఫీచర్ we are అనుకుంటా. bringing a new life improvement feature to the Siege marketplace, such as item recommendations, item price history and graphs, and other UX and UI improvements. I want to thank you all for making the Rainbow Six Siege marketplace a reality, and we'll continue to work hard to improve the feature so you get the best experience possible. సూపర్ రా మంచి Operation పని New చేశారు. Blood is bringing back a popular game mode for a limited run and adding a map filter option in the standard playlist, which live content director Christopher Budgeon can tell you all about. ఈవెంట్ ఏంటి ప్లేలిస్టా ఏం ప్లేలిస్ట్ So this season, we're introducing a new system called map filtering in the standard playlist. This means that players can select playing ranked, non-ranked, or all maps within their experience. better. That means for the first time, you'll be able to play tactically on non-ranked maps within అంటే standard. చాలా మంది ర్యాంక్డ్ మ్యాప్లే ఆడాలనుకుంటారు కదా Attrition is an arcade కొద్దిగా game మంచి mode that's ఆప్షన్ coming back మంచి ఆప్షన్ for a limited time, where every round the operators that are played, both on attack and defense, are eliminated for the rest of the match. At the start of the match, 5 attackers and 5 defenders will be automatically removed randomly. That means going into the first round, attrition has already started and you'll have to play with the ఇదేదో puzzle బానే pieces ఉంది available to కొద్దిగా you. Attrition playlist is coming back for limited time from June 18th until July 2nd. అర్థమైందా మీకు New premium క్యారెక్టర్లన్నీ rewards random గా on the way deactivate as we're చేస్తారంట. introducing membership this season. ర్యాండమ్ To give you more membership, info, here's business strategy director Mohammed Ben. ఆ గేమ్ మోడ్ లో వచ్చి ర్యాండమ్ గా క్యారెక్టర్లను డియాక్టివేట్ చేస్తారు ఉన్న క్యారెక్టర్లతోనే ఆడాలన్నమాట To announce that we'll Adi. be bringing membership on Siege. Membership is a new and the best way to get some of the Ooh. game's new and Moziga exciting Didu. content, as well as exclusive customization Ayyo, that boo can and be Andrew. available in the shop. So పాపం how does it work? Each month, as a member, you will have access to the Premium Battle Pass along with its privileges. That comes in the form of the 10% shop discount and the 30% faster progression. You will also get 10 Battle Pass tokens in order to ఏదో kickstart అరుస్తున్నారయ్యా your Battle Pass పాపం. season, 1 Bravo pack, 1 full epic bundle, and 1 legendary item, which is part of a legendary bundle that will be tied to the season. వీడు The Premium మోజిగాడు. Battle Pass, the 10 tokens, and the Bravo pack will be given వార్డెనా as soon as వీడు? the మోజీ will కాదు. be given each month వార్డెనా? until rebilling date, while the full epic bundle and the legendary వార్డెనా? item will be given on the 28th of the month. For the players who stayed members throughout the season and got the ఎంపీఎక్స్ లాగుంది కదా అది 3 legendary items, and therefore the legendary bundle, you will also get an extra operator card డిజేబుల్ లో లేటెన్సీ unlocked as a bonus. For players who will join on the first week of season 2, you will get an exclusive Greedy epic anta. bundle only Yellow. offered during that period, as well as 600 Rainbow Six credits. We want to make membership evolve in order to make members feel like true VIPs. on ఎల్లు Siege. బూ అంట చాట్ అస్సలు యాక్సెప్ట్ చేయట్లా దీన్ని So as always, we'll Sellouts, be listening to your yell, feedback to see how we can boo, make membership boo better for and- the upcoming seasons. So stay ఆల్రెడీ R6 has hate for getting only Watching a Siege match could be a Coins. powerful way to learn about the game, connect with your community, or see some of the best players in the world compete. We're introducing an updated viewing experience that will help you see more, learn more, and make each match all more thrilling to watch. UX designer Lawrence Ematange is here to tell you all about it. Essentially, we wanted a అయ్యో ఏమవుతుందయ్యా more seamless experience for spectators, casters, and observers because they're all Replay using the system, same huh? HUD, and we Replay wanted to system. make that very efficient for them. So we moved the cards from the side to the bottom. We went for a more contextual and dynamic approach with these cards. The cards give more information during the prep Okay, phase because that's parvala. when you really analyze the strategies of our game, and then we remove that information during the action phase to focus more on gameplay. So even if we remove information during the action phase, we give the opportunity to casters to re-add that information on a toggle, so you have the inventory of each player visible. So we allowed a space in the cards to show what a player has in hand at any అందరూ given ఎల్ moment. మెంబర్షిప్ So అనే if a కొడుతున్నారు player is కదా putting on a barricade, that ఐ మీన్ space బ్యాటిల్ in the పాస్ card కంప్లీట్ shows చేస్తే exactly ఓన్లీ హాఫ్ కాయిన్స్ బ్యాక్ వస్తాయి ఇక అంతే హాఫే వస్తాయి
చేసింది అదే కదా, వాడు ప్రతిసారి అదే చేస్తున్నాడు. Hey Charna, hello Charna, welcome to what the that player is stream. doing. And if a player is ready to throw a grenade, you will see it in the card as well. We want night maps anta. Boo to any members anta. This is W update. Waste of time. You want more money when ranked ఏదో పెట్టాడు. Ubisoft selling out. రెయిన్బో వేగస్ అంట. అసలు ఎంతమంది చాట్ చేస్తున్నారు తెలుస్తుందా? ఎంతమంది చాట్ చేస్తున్నారు? 47,000. ఈ యాడ్ ఎందుకు వస్తుందయ్యా ప్రతిసారి? Every gamer faces challenges. Champions push through. కాంప్ అంట. దేని గురించి? Reach your impossible. Lenovo Legion. So the problem with the two maps was you'd always have to defend an objective off-site because you're always going to get seen. Now, with the removal of bulletproof glass from those areas, as a defender you can ఈ స్టేడియం దాంట్లో బుల్లెట్ ప్రూఫ్ గ్లాస్ దిగానడా? For Stadium Only Bravo, there's been changes to the 1F border and there's been changes to the coastline section. Again, these are just minor wall tweaks, doorway tweaks. Paid game, Nothing paid battle was no paid serious, membership, super. but we have linked a few areas with some extra doors. So showers are linked with the door, servers are now linked with the door. And we've added an extra మ్యాప్ చేంజ్లు అంట. దీంట్లో ఎందుకు మ్యాప్ చేంజ్లు? the floors, so they actually match to the objectives, so it's actually easier to attack and defend with the breakable floors. The team that worked upon these maps, నా ఒపీనియన్ ఎలాగో దీన్ని బ్యాన్ చేస్తున్నారు. బ్యాన్ రేట్ ఎక్కువ ఉన్నవి ఈ వాలరెంట్లో రొటేట్లు పెడతారు చూసావా, అట్లన్నా చేయాలా. లైక్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి బట్ ఇంకా మంచిగా చేస్తుంటే బాగుండేం కదా. యూబీసాఫ్ట్ వర్స్ట్ కంపెనీ అండ్ గ్రీడీ కాంప్లేలో సెకండ్ ఫస్ట్ ఈఏ కూడా పోయిందబ్బా. కొన్నే పార్దు బ్రో. ఈఏ ఏపెక్స్ ఉన్నింది కదా, ఏపెక్స్ కొద్దిగా. ఇప్పుడు ఏపెక్స్ ప్లే ఏమంటారు దాన్ని, ఏపెక్స్ కూడా తగ్గిపోయింది, ప్లేయర్ బేస్ తగ్గిపోయింది. చూడాలి మరి. దీని బదులు యూట్యూబ్లో చూసుంటే మేలేమోయా. సరిపోయింది, ఇందులోనే చూద్దాం ఉండండి. The team that worked upon these maps, Etienne, Alexandra, Jade, Dominic, the level design, they've done a really great job, and we're looking forward to these maps coming out into all of the playlists except for ranked, and we're looking forward to your feedback. This season is adding more playable operators, AI defenders, Ubisoft and map greedy, choices yes. to the versus AI and I map agree. training playlists. Plus, I we've agree. got a new drill coming for experienced players. $80 ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అసాసిన్ క్రీడ్కి. ఈ సీజన్ అంత ఎక్సైట్మెంట్గా లేదు బ్రో, లాస్ట్ సీజన్ బాగుంది. ఎక్కువ అంటే క్యారెక్టర్ కానీ మ్యాప్ కానీ ఏం లేదు కదా, For the versus AI రిక్రూట్లు playlist, ఇస్తున్నారు we're అంతే. bringing 2 new maps, 2 new AI defenders, and 4 new playable attackers, including ఇది ఏఐ ట్రైనింగ్. starting this season, you'll be able to warm up and train in the versus AI playlist on both Coastline and Nighthaven. And the new AI defenders that you'll be able to train against are Vigil and Thunderbird. For playable operators, you'll now be able to choose between Ace, Habana, Blackbeard, and Deimos. అవును, వీడికి ఎప్పుడో బఫ్ introducing ఇచ్చారు a new కదా. drill called the Endless Drill. This will allow players to train for 60 minutes uninterrupted as they navigate a map with dummies found in every room. This season, we're demonstrating our commitment to continuously update these training tools, both map training and versus AI, and we'll continue to do so next season as well. The time has come for us to introduce the season's new blood. Our Illaya. remastered recruits, Striker and Sentry, are joining Team Rainbow with a versatile set of gadgets. First up on attack, we have Striker. And on the defense, Sentry.
Alexander Karpassis and Joshua Mills have a host of insights into the design, loadouts, and new strategic possibilities. 60 minutes map training is nice. కానీ అంత స్పెండ్ చేస్తారా జనాలని? కొత్త వాళ్ళు గేమ్ కొనుక్కుంటారు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఆడడానికే చూస్తారు ఎక్కువ అని. నాకు అదొక్కటే అనిపిస్తుంది. Maverick, hello bro. Welcome to the stream. We're using their models up-res for Siege to represent Striker, who wears the repelling harness, and Sentry, who wears the defender's helmet, to differentiate the two sides of the same coin. These are the Swiss Army knives. కానీ ఈ రిక్రూట్ ఓకే అంటారా? We intentionally ఏం want జానా? them to feel like a character you can embody. We've all been recruits at some కొత్త అప్డేట్ ఎస్ Maverick bro, కొత్త అప్డేట్. and we want you to believe that you are that next recruit standing beside operators that are heroes and legends. We've also made sure that these recruits are customizable. So now you can kit them out the way that you want to represent yourself as a recruit in Rainbow Six Siege. So season 2 is a really exciting moment for us on the team because this is when we Trying get to to learn introduce layer our and first frustrated it remaster. keeps. This is ending. fundamentally our way of being able to maintain the health of the game, to go back and reevaluate different pieces of content that have been released over time, కానీ specifically our operators. OG recruit కి separate what fan better base place ఉంది to start జానా. than recruit. Now, I'm going to say something that's going to probably break some hearts, but it's honestly true, and it's something I've seen through all the the design documentation and stuff. But recruit was never intended to be played. It was there as an option if you didn't have an operator. So they were really not meant to be used in every round. ఎంత మాట అన్నాడు చూడు. రిక్రూట్ నాట్ మెంట్ ఫర్ లైక్ నాట్ మెంట్ టు యూజ్ ఎవ్రీ రౌండ్ అంట. I gotta stop saying recruit because it's plural. It's recruits. We have Striker on attack, and we have Sentry on defense. Now, the unique thing about Striker and Sentry is they're not as specialized as our other operators. But that doesn't mean they're not powerful. In fact, they will become your Swiss Army knife on attack or defense. Striker and Sentry's unique ability allows them to field two generic gadgets from their side of the fight. So for Striker, in her gadget kit, she can bring a stun grenade, a hard breach charge, frag grenade, impact EMP grenade, smoke grenade, claymore, and breach charge. And remember, that means Striker can take any combination of యూటిలిటీ two of చూడు these అసలు gadgets. చూస్తున్నారా? Now, when we're talking about Sentry, he can bring in his gadget kit, impact grenades, deployable shields, barbed wire, nitro cells, proximity alarms, M870 like observation popular blockers, shotgun. and bulletproof cameras. And once again, just like Striker, Sentry can bring any combination of two of these gadgets. So for Striker, some of these combinations are more obvious than others. For example, hard breach charges and impact EMPs. That's a self-sufficient hard breacher right there. Another great combination for Striker is a claymore and a breach charge, setting up your own flank watch while taking care of that vertical play. A big important thing about Striker and Sentry is you do not know what they're bringing on the field, which means your strategy can be built around M4 what కదా? they have in their pockets. Maverick and that guard gun. requires the other team to pay attention to what they are doing. So when we look at Striker and Sentry's weapon loadouts, it's important that we have versatility and customization really at the center here, because we want you to be able to craft Sentry EMP or and hard అదే Striker యూటిలిటీ to డంప్ fit వీడికి మొత్తం exactly ఇచ్చేసారు what you want చూసావా? it to be. When we look at Striker's weapons, we want to remain Smokes, true to claymore what Recruit was originally, which is some good all-around weapons for each one of them. But in Striker's M4, case, that M249 means అంట. the M4 and the M249. In secondary, the ITA 12S and the 5.7 USG. Now, when we jump over into Sentry's weapon loadout, they're rocking some fan favorites as well. The Commando 9, the M870 in their primary slot, and then the secondary slot, the C75 Auto and the Super Shorty. Some of the అందరూ great అదే combinations వాడతారు that you can do with M870 Sentry ఆ would be C75 a bulletproof camera and an observation అది blocker, ఏమంటారు దాన్ని? or a proximity alarm. లైక్ and a ఓజీ nitro cell. రిక్రూట్ లోడౌట్ అంటేనే Recruit has always అదనమాట. held a special place in our hearts. Being able to go back and revisit them and remaster them in this way is super special to us on the team, and we hope it's awesome for you on the community side as well. The impact of a remaster in the game is fundamentally as if new operators are coming to the game, because that's how we're treating them. But it's important that the essence of the operator remains. So, how does it feel to step into the boots of those remastered recruits? Let's get a fresh perspective from two special guests.
Please welcome 2x6 Invitational Show Match winner, That One Brit, and the reigning Easter egg queen, Titanium Rolo. వీళ్ళెందుకు పిలిచారు? The first thing that comes to mind about old recruits is kind of more of like meme gameplay, but this new recruit gives way more possibilities to the game, gives way more opportunities for your teammates to work together and accomplish the objective. So I am a massive fan of the new recruits, especially striker. I feel like I might end up being a striker main on attack. I love to bring buck, but I also like to roam clear. So the fact I can now bring a hard breach gadget and claymores is going to come in so clutch for me. And also being able to single-handedly get a wall open if you want to do like a back take, for example, you can bring pocket EMPs and also a hard breach gadget. So I love it for that. And also so many people who are new to the game won't understand the unwritten rule of if people bring recruit, you have to too, or it's GM. And now it's going to save them from that because obviously only one person can bring it. So I'm quite happy about that. 100%. అరే I actually part love of the the defender fun side అదే more, కదా. because I am a big C4 player. The opportunity to bring a C4 and like a deployable or a BP to play off of makes the defending recruit operator just so great and versatile. If I was going to play more aggressive, like she said, I would bring claymores and flashes and just claymore my flanks and then just flash right in and hopefully get a 3. జింక్సిన్ పిలుస్తారు అనుకున్నా జాన్ నేనైతే. You aced us earlier, so You're too sweet. easy for you. I love that. I'm going for a meme, flashes and smokes 100%, and I'm just going to throw all 5 in and hope for the best. But if I'm trying to play serious or solo queue జింక్సిన్ పిలుస్తారు అనుకున్నాయా నేను. or hard breach EMPs, just to like put on a final thing from my perspective, M4. M4. And then period. Just M4 period, exactly. You could play the season test server for Operation New Blood starting next week. Explore the strategies with both Next Sentry week and అంటే Striker, రేపేనా? and polish your skills అంతేగా? with Endless Drill. This is also where I remind you about R6 Fix, the place to report issues you encounter and earn rewards. అంటే అంతేం లేదబ్బా చరణ్ రివీల్ అంటే వాడు ముందే చెప్పాడు లైక్ ఆపరేటర్లు ఏం రారని. రోడ్ మ్యాప్ వచ్చింది కదా అప్పుడే చెప్పాడు. ఫెన్రీ రెలీటా ఫెన్రీ రెలీట్ రివీల్ గోస్ 18+. ఓకే అంతే, ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి ఏం లేదబ్బా. వాడు రోడ్ మ్యాప్ అప్పుడు చెప్పింది ఏంటంటే ఇందులో ఆ రిక్రూట్ రీవర్క్ చేస్తామని చెప్పాడు. బ్లాక్ బియర్డ్ రీవర్క్ గురించి మాట్లాడతానని అన్నారు కానీ అది 3ర్డ్కి షిఫ్ట్ చేయనారు అనుకుంటా, 3rd సీజన్ అప్పుడు. సో అలా 2 ఎలిట్ స్కిన్లా. వెయిట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది మెంబర్షిప్ అన్నాడు. మెంబర్షిప్ అసలు అర్థం కాలేదంట. అంటే మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే రివార్డ్స్ ఇస్తా అన్నట్టుగా బ్యాటిల్ పాస్లో ఈ ప్రీమియం రివార్డ్స్ అట్లా ఉంటుంది కదా, ఇంతకుముందు మనం సపరేట్ కొనుక్కోవచ్చు కదా, దాన్నే వాడు మెంబర్షిప్ చేసాడు అనుకుంటా. అంతే, చూద్దామా మళ్ళీ. మెంబర్షిప్ యాడుంది, ఇదేనా మెంబర్షిప్ గురించి? Fair fight, and you have the tools to the receive repick, for example. When the prep phase closes, Solus is gadget మెంబర్షిప్ To get it ready for release, director is it. మెంబర్షిప్ ఇదే అనుకుంటా. ఇక్కడ మెంబర్షిప్ In the form of the 10% shop discount and the 30% is a new and the best way to get some of the game's new and exciting content. Rainbow Six membership, exclusive monthly rewards, enroll by June 27 to get the first drop. Battle Pass access అంట. అంటే అదే చరణ్, ప్రీమియం బ్యాటిల్ పాస్ మనం సపరేట్ కొనుక్కుంటా ఉన్నాం కదా, అట్లా కాకుండా వీడు మెంబర్షిప్ అనేది పెట్టాడు. ఇప్పుడు అది తీసుకుంటే బ్యాటిల్ పాస్ ఫుల్ రివార్డ్స్ యాక్సెస్ వస్తుంది, ఒక లెజెండరీ ఐటమ్ ఫ్రీ ఇస్తాడంట. దానికి ఇదో 10x బ్యాటిల్
బ్యాటిల్ లెవెల్ స్కిప్స్ అంట. ఈ 10 స్టార్లు ఇస్తాడు, ఎపిక్ బండిల్ ఒకటి, బ్రావో ప్యాక్లు, ఇవన్నీ కలిపి ఆ మెంబర్షిప్కి ఇస్తా అని చెప్పని అంటున్నాడు. అంతే. ఇయర్ పాస్లో తీసేసి మెంబర్షిప్ యాడ్ చేశాడు వాడే, అంతే నాకు తెలిసి. As well as exclusive customization that won't be available in the shop. So how does it work? Each month, member? as a member, you will have access to the Premium Battle Pass ప్రీమియం బ్యాటిల్ పాస్ 10% షాప్ డిస్కౌంట్, along with its privileges. That comes in the form of the 10% shop 30% ఫాస్టర్ ప్రోగ్రెషన్ అంట, discount and the 30% faster progression. You will 10 బ్యాటిల్ పాస్ టోకెన్స్ వస్తాయంట, ఒక బ్రావో ప్యాక్, ఒక ఫుల్ ఎపిక్ బండిల్, ఒక లెజెండరీ ఐటెం. అంతే. బ్యాటిల్ పాస్ కొనుక్కునే బదులు మెంబర్షిప్ కొనుక్కుంటున్నాం, అంతే తేడా నాకు తెలిసి. ఇంకొద్దిగా రేట్ ఎక్కువ పెడతాడు మేబీ. one full epic bundle and one legendary item, which is part of a legendary కానీ అన్నీ వెనక్కి వస్తాయా రావా అనేది చూడాలి. bundle that will be tied to the season and will be given each month at your rebilling date, while the full epic bundle and the legendary item will be given on the 28th of the month. For the player, మంత్కి ఒక ఎపిక్ బండిల్ మెంబర్షిప్ మడిచా, మంత్కి ఒక ఎపిక్ బండిల్, ఒక లెజెండరీ ఐటమ్ అంట. 28th who stayed members throughout the season 3 legendary items and got the item will be given on the who stayed members throughout the season. సీజన్ మొత్తం మెంబర్గా ఉంటే For the players who stayed members throughout the season 3 legendary items తీసుకున్న వాళ్ళకి and got the 3 legendary items and their ఒక కార్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రీ అంటబ్బా. బడి అమ్మ పడవా ఏంది, 3 సీజన్లకి మెంబర్షిప్ తీసుకొని లెజెండరీ ఐటమ్లు 3 తీసుకుంటే ఒక కార్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రీ ఇస్తాడంట. For the legendary bundle, you will also get an extra operator card unlocked as a bonus. To unlock the full legendary set plus an animated card background. అది మెయిన్ అదనమాట, యానిమేటెడ్ కార్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి ఈ కథ. మామూలు కార్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి యానిమేషన్స్ ఉండవు కదా, అది యాడ్ చేస్తున్నాడు అయ్యా. కొనేవాళ్ళు ఉంటారు అంతే కదా. బ్యాటిల్ పాస్ 1200 క్రెడిట్స్ కా బ్రో ఫుల్ సీజన్కి, అంతేగా. For players who will join on the first week of season 2, you will get an exclusive epic bundle. ఫస్ట్ వీకే జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి 600 రెయిన్బో 6 క్రెడిట్స్, తర్వాత యాష్ బండిల్ అంట. Only offered during that period, as well as 600 యాష్ ఎపిక్ బండిల్ 600 క్రెడిట్స్. Rainbow 6 credits. We want to make June 11th to June 18th must enroll. membership evolve in order to make members feel మెంబర్షిప్ ఎంత ఉంటుంది మరి? నాకు తెలిసి సేమే పెడతాడు అనుకుంటున్నా, లేకపోతే ఎవడు తీసుకోడేమో. like true VIPs on season. కానీ వీడు వాడని నన్ను అనుకోలేదు యా, నేను వీడు మాజీ అనుకున్నా. ఎంపీఎక్స్ చూశాక నాకు తట్టింది వీడు వాడని. So as always, we'll be listening to your feedbacks. Watching a siege match అది విషయం. లాస్ట్ది ఏమన్నాడు, ఆ మెంబర్షిప్ అయింది. న్యూ క్యాస్టర్ కార్డ్స్ అంటే ఇది ఆ టోర్నమెంట్ అంటే రీప్లేలు దాన్ని చూసేదానికి సంబంధించి అనుకో. టోర్నమెంట్ ఎవడన్నా పెడితే బాగానే ఉంటుంది. మ్యాప్ ఫిల్టర్, స్టేడియంస్ అప్డేట్. నాకు తెలిసి స్టేడియం మ్యాప్లో ఆల్రెడీ చాలామంది బ్యాన్ చేస్తున్నారు, వాడు దానికే ఎందుకు అప్డేట్ ఇచ్చాడో అర్థం కాదు. ఎండ్లెస్ డ్రిల్, అదే మ్యాప్ నేర్చుకునేదానికని అన్నావు కదా అది. స్టీమ్ ఇంప్రూవ్డ్ బ్యాన్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, అట్రిషన్. ఇది వచ్చి ర్యాండమ్గా ఆపరేటర్లు అన్నీ డిసేబుల్ అవుతాయి, ఉన్న ఆపరేటర్లతో నెక్స్ట్ రౌండ్ ఆడాలన్నమాట. అదొక కథ. నెక్స్ట్ ఫుల్ రిలీజ్ ఆఫ్ మార్కెట్ ప్లేస్. ఇది కొద్దిగా ఎక్సైటెడ్ జనాలు, ఎందుకంటే క్రెడిట్స్ అన్న ఉండే స్కిన్స్ అమ్మేసి క్రెడిట్స్ అన్న తెచ్చుకోవచ్చు కదా. ఆడి స్కిన్స్ సంపాదించిన దానికి ఒక లాభం అన్నమాట ఇది. సో దీనికి మోస్ట్లీ జనాలందరూ ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతారు మార్కెట్ ప్లేస్కి. ఈ సీజన్ డిజాస్టరేగా బ్రో. డిజాస్టర్ అని చెప్పం కానీ నథింగ్ మచ్ ఎక్సైటెడ్ అబ్బా చరణ్, అంతే. ఫెన్రీ రెలీట్ అనుకున్నావా తీసుకుందామని? చూసేదానికి బాగానే ఉంది, మరి చూడాలా. 2 ఎలిట్ స్కిన్స్ అన్నాడు, ఒకటి ఫెన్రీర్, ఇంకోటి ఏంది, ఇంకోటి ఏదన్నా వచ్చిందా? నొక్క ఎలిటా అనుకునింది ఏమో మరి. మంచిది.
మంచిది. Hey guys, welcome to the ఇంకేంటి మరి? లాస్ట్ సీజన్ బలంగా ప్లేయర్ బూస్ట్ వచ్చింది, మళ్ళీ వీడు ఇప్పుడు ఇలా చేస్తున్నాడు. వార్డెనే వాడు. ఇప్పుడు ఫైనల్స్ అనుకుంటా కదా, వీళ్ళది ఫైనల్స్ జరుగుతుందిలే. ఇంకా క్రియేట్ హైలైట్ ఎందుకు ఆడుతుంది నన్ను? ఇంకేంటి అబ్బాయిలు విశేషాలు చెప్పండి. సో 10 అయిపోయిందిగా. చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. ఓకే దెన్, మీరేమనుకుంటున్నారు మరి? ఎలా ఉంది కోచింగ్ బ్రో? నడుస్తుంది బ్రో, బాగా నడుస్తుంది. అలా మనం తక్కువ మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి. ఏదన్నా కొట్టాక మాట్లాడితే బాగుంటుంది. ఇప్పటి నుంచే ఎందుకు అంతా కొట్టాక మాట్లాడదాం, ట్రై చేద్దాం. సో అదనమాట సీజన్ రివీల్. సో ఓజీ రిక్రూట్ గాన్, ఓజీ తచాంగా పోయినట్టే ఓజీ రిక్రూట్ కూడా గాన్. నో మోర్ పవర్ రేంజర్స్. సో అది ఇంకా ఒక సపరేట్ క్యారెక్టర్ లాగా ఇప్పుడు. ప్రెజర్ అంటే మళ్ళీ మాట్లాడుకుంది. డైలీ స్ట్రీమ్కి టైం కుదరట్లా జాను. నేను ట్రై చేస్తున్నా. వద్దులే చెప్తే బాగుంది. నువ్వు డిస్కార్డ్లో మెసేజ్ చేయి, నీకు డిస్కార్డ్లో చెప్తా, స్ట్రీమ్లో వద్దులే. ఓకేనా? మనం వీ చాట్ ఇన్ డిస్కార్డ్. వీక్లీ వన్స్. ఎస్ సార్, నా ప్రయత్నం కూడా అదే. ట్రై చేద్దాం. అవును, మీకు తెలియకపోయి ఉంటే ఇది టోర్నమెంట్ జరిగింది కదా, వాలోరెంట్ టోర్నమెంట్ జరిగిందనమాట. వాలోరెంట్ ప్రీమియర్ లీగ్ అని బ్రహ్మీ వారియర్ అనే అతను పెట్టాడనమాట, తెలుగు అతను. ఈ తెలుగు వాలోరెంట్ కమ్యూనిటీ మొత్తాన్ని ఒక చోట చేర్చడానికి టోర్నమెంట్ ఒకటి కండక్ట్ చేశారు. నో ప్రాబ్లం బ్రో, కెరీర్ ఇంపార్టెంట్, వన్ సెటిల్ అయిపోతాయి. ట్రూ. యాజ్ ఐ వాజ్ సేయింగ్, ఆయన టోర్నమెంట్ పెట్టాడు. దాదాపు 8 టీమ్స్ ఆడాం. అంటే మోర్ దెన్ 40 ప్లేయర్స్ అనమాట. మోర్ దెన్ 40 ప్లేయర్స్ వచ్చారు. టోర్నమెంట్ అంతా బాగా జరిగింది. మేము ఫైనల్స్ వరకు వెళ్ళి ఫైనల్స్లో ఓడిపోయాము. హషీరాస్ అనే టీం గెలిచింది. నెక్స్ట్ సీజన్ కూడా పెడుతున్నారంట, జూన్లో మళ్ళీ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ సీజన్ వాలోరెంట్ ప్రీమియర్ లీగ్ అనేది ఐపీఎల్ లాగా. అసలు ఈరోజు ఐపీఎల్ ఫైనల్ లాగానే లేదు బ్రో, 0 హైప్. అసలు సన్ రైజర్స్ కదా, అందుకని. ఏ పెద్ద టీంలు ఏమన్నా వచ్చుంటే మంచి బలమైన హైప్ ఉండేది. రాలేదు కదా. హలో కేఎస్, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. సో అదనమాట సంగతి. సో ఇంతటితో మన స్ట్రీమ్ ముగిచ్చేద్దాం. మళ్ళీ ఇంకో నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్లో కలుసుకుందాం. అండ్ మర్చిపోకుండా బ్రహ్మీ వారియర్ బ్రో ఛానల్ని చెక్అవుట్ చేయండి, ఓకేనా? వాలోరెంట్ టోర్నమెంట్లు ఎవరన్నా ఆడదాం అనుకుంటే ఆయన నెక్స్ట్ చాలా ఎక్కువ మందితో ఒక టోర్నమెంట్ ప్లాన్ చేస్తా అని ట్రై చేస్తున్నాడు అనమాట. సో స్టే ట్యూన్ ఫర్ దాట్. మేబీ నెక్స్ట్ సీజన్ కొత్త వాళ్ళు రావచ్చు, మీరు కూడా వెళ్ళి ఆడచ్చు. నెక్స్ట్ సీజన్ ప్రైజ్ పూల్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. దానికి సంబంధించిన మొత్తం డీటెయిల్స్ అంతా ఆయన డిస్కార్డ్లో పెడతా అన్నారు. ఎవరన్నా జాయిన్ అవ్వాలి అని అనుకుంటుంటే ఒకవేళ ఆయన డిస్కార్డ్కి వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వండి. లేదా డీటెయిల్స్ కావాలంటే మన డిస్కార్డ్లో కూడా పెడతా నేను. సో ఒకసారి నాకు డిఎం చేయండి. ఆయన ఛానల్ పేరు వచ్చి బ్రహ్మీ వారియర్ అనమాట. బ్రహ్మీ వారియర్ వాలోరెంట్ అని కొట్టండి. రీసెంట్గా జరిగిన స్ట్రీమ్స్ అన్నీ కూడా ఈ వాలోరెంట్ టోర్నమెంట్కి సంబంధించిన స్ట్రీమ్సే. సో మర్చిపోకుండా చెక్అవుట్ చేయండి గైస్. మన వాళ్ళకి మనం సపోర్ట్ చేయాలి.
అండ్ అంతే అనుకుంటున్నా. మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్లో కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద సపోర్ట్ గైస్, యాజ్ యూజువల్. లాట్స్ ఆఫ్ లవ్ టు యూ గైస్. దట్స్ ఇట్ గైస్, దట్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్లో కలుసుకుందాం. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్. రౌడీ డాడీ ఓవర్ అండ్ అవుట్. Peace. Good night everyone. Thanks for watching. Bye bye.